Assalamu alaikum, guys. This is Arias Hossain, your physics tutor from Elevare. Today, we will be looking at LINAC, or known as a linear particle accelerator, which is one of the most important parts of nuclear physics in Edexcel A2. And the most important part এখানে আমাদের হচ্ছে যে আমাদের আসলে এটা বুঝতে হয় যে এটা কাজ করে কেমনে and এটার একটা ফিচার্স কি। Alright. So first of all, we all know that linear particle accelerators use alternating electric fields. Okay, this electric field is what accelerates the particle entering the LINAC. It is shaped like this. Okay, so this is what a linear particle accelerator actually looks like. Okay, it is a long straight tube containing a series of tube-shaped electrodes. Over here you can see we have a negative electrode, a positive electrode, and then a negative, and then positive, negative, simultaneously এমনি যেতে থাকে। ওকে, সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি লিনিয়ার পার্টিকেল অ্যাক্সেলারেটরের কাজ হচ্ছে যে ভিতরে আমাদের একটা পার্টিকেল যখন থাকবে ওইটাকে অ্যাক্সেলারেট করা, মোস্টলি ইলেকট্রনস। ওকে, সো how does this actually work? Okay, we could see here যে এই ইলেকট্রনটা এই টিউবটার ভিতরে ঢুকতেছে এমনে, রাইট? সো ফার্স্টলি এই যে ইলেকট্রনটা ঢুকতেছে অথবা যে পার্টিকেলটা ঢুকতেছে এটার জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাগে, অলরাইট? সো দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড goes like this, linear. Okay, this is the electric field, and this actually accelerates it. Okay, this accelerates the particle. Okay, and one thing that we have to know, this electric field is alternating. Okay, AC. Okay, এটা একটা AC power supply বা alternating potential difference supply দিয়ে আমরা এটাকে accelerate করতেছি. So that is one of the features over here, that the electrodes are connected to an alternating potential difference supply. So sorry for this. Alternating potential difference supply. Okay, so that the charge of each electrode continuously changes between positive and negative. Okay, now before I move forward to that, let's look at this point. The charge on each electrodes alternates along the tube. So a positive electrode is always between two negative electrodes and vice versa. The electrodes are connected to an alternating potential difference supply, which we know accelerates the particle through the tube, so that the charge of each electrode continuously changes between positive and negative. So এখান থেকে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি যে লেটস সে আমাদের এখান থেকে আমাদের একটা পজিটিভ চার্জ নিয়ে এই ইলেকট্রনটা এই টিউবটার ভিতরে ঢুকছে। ওকে, লেট মি ড্র দ্য পার্টিকল, আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি মাচ ইজিয়ার। সো লেটস সে ও এখানে পজিটিভলি ঢুকতেছে। ওকে, সো দিস পজিটিভ particle is actually attracted to the negative electrode. Okay, and then after it comes to the negative electrode, it becomes negatively charged. Okay, it becomes negatively charged. The A negative charge হওয়ার কারণে this will basically deflect, and since the next electrode is positive, it will be attracted to that. Okay, so এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এখানে কাজ করতেছে আর এখানে কাজ করতেছে। ওকে, নট বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস, কিন্তু গাইস এটা একটু মনে রাখতে হবে। সো এই দুইটা জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কাজ করতেছে। সো এভরি টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ whenever the electron or the particle passes between the electrodes, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটার কারণে ওরা অ্যাক্সেলারেট করতেছে। ওকে, and
ওরা প্রত্যেকবার যখনই ওরা ইলেকট্রোডগুলোকে পাস করতে থাকে, ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল ফার্স্টে এখানে পার করলো, দেন এখানে আসলো, দেন এখানে আসলো, প্রত্যেকবারই ওরা অ্যাক্সেলারেট হচ্ছে। দ্য রিজন, বিকজ দে আর গেইনিং, ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা বললাম যে এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ হয়ে ওইখানে ডিফ্লেকশন হচ্ছে, এখানে পজিটিভ ডিরেকশনের দিকে যাচ্ছে অ্যাট্রাকশন হয়ে, এইটার জন্য ওদের আরও অ্যাক্সেলারেশনটা বাড়তে থাকে। ওকে, সো দিস ইজ হাউ the alternate potential difference supply comes into account into the electrode, okay, into the linear particle accelerator. Okay, আচ্ছা, so এখানে আরেকটা পয়েন্টও যে the electric field between each pair of electrodes is continuously switching direction over time. Alright, now এখানে eventually আমাদের পার্টিকেলটা প্রত্যেকটা গ্যাপে আমরা এক্সামের মধ্যে it's better to write that the particle is accelerated between the gaps of the electrons. Okay, all right, so আরেকটা জিনিস আমাদের very important যেটা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে alternating potential difference is timed so that the particles are always attracted to the next electrode in the accelerator and repelled from the previous one. Okay, so আমরা এখান থেকে যদি আমাদের এক্সামের স্টাইলে যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমরা বলবো যে frequency of the alternating potential difference is constant. Okay, constant. It's constant because ওরা ইলেকট্রোডের মাঝখানে যে টাইমটা স্পেন্ড করে, ঠিক আছে, it is the same for each gap. Okay, so they are always attracted and repelled, attracted, repelled, attracted, repelled. So এই attraction আর repulsion এর জন্য মাঝখানে এই যে মাঝখানের গ্যাপটার মধ্যে যে হচ্ছে এই টাইমটা একই থাকে because of the constant frequency. Alright, now what really happens inside the electrode, ঠিক আছে, এটাও আমাদের জানতে হবে। ইনসাইড দ্য ইলেকট্রোড আমাদের টাইমটাও একটা পার্টিকেল যে স্পেন্ড করে ওইটাও সেম থাকে। দ্য রিজন ওয়াই ইজ দ্যাট আমাদের ইলেকট্রোডগুলো যতবার পার্টিকেলগুলো ভিতর দিক দিয়ে যেতে থাকে ততবার এটার লেংথটাও ইনক্রিজ করতে থাকে ইলেকট্রোডগুলোর। ওকে, এই ডিরাইভেশনটা আমরা সুন্দর করে যদি লিখি যে ভি ইজ ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। সো আমার এখানে আমার ভেলোসিটি বা স্পিড যেটা বাড়তেছে অ্যাক্সেলারেশনের কারণে, রাইট, আমার ভি বেড়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড আমার কনস্ট্যান্ট টাইম বাড়ানোর জন্য, সিন্স টাইম হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস, আমাদের ডিস্টেন্সটাও তো বাড়ানো লাগবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের প্রত্যেকটা টিউবের লেংথ তো ইনক্রিজ করবে অ্যাজ দ্য পার্টিকল ট্রাভেলস ডাউন দ্য অ্যাক্সেলারেটর, which we can see here on the fifth point. To compensate for this increasing speed, the length of the electrodes increases as the particle travels down the accelerator, so that the particle spends the same amount of time in each electrode. Okay? So, এভাবে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা এন্ড পয়েন্টটাতে কি বোঝায় এটা আমরা কিউরিয়াস থাকি জানার জন্য, যে এই পার্টিকেলটা তো অ্যাক্সেলারেট করতেছি তারপরে কি হয়। This particle, it reaches approximately the speed of light, which is 3 times 10 to the power of 8. Okay, so let's consider this the end point of the tube. So এখান থেকে ও যখন বের হবে ও approximately 3 times 10 to the power 8 meters per second স্পিডে বের হচ্ছে। ওকে, approximately, not exactly speed of light, but ওটার কাছাকাছি। সো এই টাইমটাতে যখন ও এটা রিচ করে ফেলে তখন আমাদের ইলেকট্রোডগুলার লেংথ আর তত বাড়াও দরকার নেই, ঠিক আছে, বিকজ আমাদের ম্যাক্সিমাম স্পিডের কাছাকাছি চলে আসছে। সো লেংথ অফ দ্য টিউব এগুলা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। ওকে, দিস স্টেজ কনস্ট্যান্ট, অ্যান্ড দেন ইভেন্চুয়ালি the high energy particles leaving a LINAC collide within a fixed target at the end of the tube, and ওইটা দিয়েই আমরা
ডিফারেন্ট পার্টিকলস ডিটেক্ট করতে পারি। ওকে গাইস, সো আমাদের টু সামারাইজ লাইন্যাকটা কেমনে কাজ করে, উইভ গন থ্রু যে আমাদের এখানে অল্টারনেটিং পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সাপ্লাই, এটা থেকে আমাদের একটা অল্টারনেটিং ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হচ্ছে, অলরাইট, যেটা এই প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের মাঝখানে আমাদের পার্টিকেলটাকে অ্যাক্সেলারেট করছে ওর স্পিড বাড়ায় দিচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের এই যে ইলেকট্রোডগুলা, এগুলার পোলারিটি একটা একটা করে শিফট হতে থাকে ফ্রম নেগেটিভ টু পজিটিভ, পজিটিভ টু নেগেটিভ, নেগেটিভ টু পজিটিভ, নেগেটিভ টু পজিটিভ, এভাবে। অ্যান্ড এই যে অল্টারনেটিং পোটেনশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সিটা, অল্টারনেটিং পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সাপ্লাইটা, এটার ফ্রিকোয়েন্সিটা কনস্ট্যান্ট থাকে সো দ্যাট আমাদের মাঝখানে টাইমটা যেন কনস্ট্যান্ট থাকে গ্যাপের মাঝখানে টু অ্যাক্সেলারেট, অ্যান্ড আমাদের ইলেকট্রোডের ভিতরে যেন সেম টাইম স্পেন্ড করা হয় এক একটা পার্টিকেলের, ওইটার জন্য আমাদের ইলেকট্রোডের লেংথটাও ইনক্রিজ করতে হবে। অলরাইট, অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের যখন অ্যাপ্রক্সিমেটলি স্পিড অফ লাইটের কাছাকাছি যাবে তখন আমাদের টিউবগুলো আর লেংথ ইনক্রিজ হয় না। সো এটা কনস্ট্যান্ট ব্রেক থেকে যায় বলে এটা ইভেন্চুয়ালি বের হয়ে একটা ফিক্সড টার্গেটকে হিট করে। So that is the linear particle accelerator summarized, okay, in the most simplest way possible. And for more further instructions, for more further um, physics concepts to be simplified, please contact Elevare. And for batches and one-on-one classes with me, Arias Hossain, for AS and A2 level physics for Edexcel International. And till then, guys, take care. Assalamu alaikum.